أعزائي تلاميذ السنة الثانية بكالوريا، مرحبا بكم مجددا في درس جديد. اليوم سوف نتناول موضوع فيلم ريفيو أو كتابة ملخص عن فيلم. كيف تكتب ملخص فيلم معين. Let's get started. First, we shall start by trying to find vocabulary items related to films or movies. أول حاجة غادي نبدأ نشوف vocabulary items، أهم مفردات التي تتبادر إلى ذهني عند سماعي لكلمة films or movies. The first thing we have is title of the film، اللي هي عنوان الفيلم. Second, we have type of the film، نوع الفيلم. Number 3, we have a director of the film. Number 4, characters. Number 5, setting، اللي هو time place، الزمان والمكان. Number 6, we have the story of the film، قصة الفيلم. 7, themes or messages، الموضوعات الرئيسة أو الرئيسية. And the last thing we have opinion, reaction or recommendation or feeling، اللي هو الرأي. يعني هاد الإليمنت خصني نعقل عليهم، نحاول نعقل عليهم ديما نديرهم في الدماغ ديالي. عنوان الفيلم، نوع الفيلم، المخرج، الشخصيات، الزمان، المكان، القصة، الموضوعات الرئيسية والرأي الشخصي ديالي. غادي نمشيو نشوف واحد الإكزامبل. Let's move to see an example. Match these words with their definitions. We have title, plot, setting, director, character, movie star, effects and theme. A, the place and time, when and where. B, all the actors in the film. C, the visual effects or tricks used in a film. D, what happens in a film, the storyline. E, the famous actor who plays leading roles in a film. F, the central idea in a film or the message it conveys. G, the identifying name given to a film. And the last one, the person who directs the film. Okay, title قلنا هو العنوان. So title goes with the identifying name given to a film، الاسم اللي كنعطيه لواحد الفيلم. Number 2, plot، اللي هو series of events، الأحداث. What happens in a film، the storyline، يعني قصة الفيلم. Setting، اللي هو time and place، the place and the time، when and where. Number 4, director is a person who directs the film، الشخص الذي أخرج الفيلم. Character، اللي هما actors، all the actors in a film. Movie star، اللي هو البطل، the famous actor or who plays leading role in the film. وعندنا actor or actress or character اللي كتجمعهم بجوج. Effects، اللي هما الأحداث اللي وقعت في الفيلم. The visual effects or tricks used in a film. For example كنقول special effects، كيكون عندنا الحرائق السيارات، حرائق المباني، إلا كان action film or something like this. و the last one theme، اللي هي موضوعات رئيسة ولا الرئيسية، كنقولوا لها بالعربية التيمات الأساسية التي يتناولها الفيلم. الفيلم يتناول موضوعات كذا وكذا وكذا، أو يرسل رسالة كذا وكذا وكذا. Let's see it. The central idea in a film or the message it conveys، اللي هي الفكرة الأساسية في الفيلم or the message، الرسالة it conveys التي يرسل الفيلم. Okay, الأنسرز كيف شفتوا. Okay, now let's move to see an example of a film. Read the text and answer the questions below. Questions. عندنا what type of film is class number 8? Who is the director of the film? Who are the main characters in the film? لا شك أننا كل شيء شفنا هذا الفيلم ديال كلاس نمبر 8.
قسم رقم 8. يعني الفيلم من إنتاج دوزيب. يعني غادي نشوفوا هذا الريفيو، يعني هذا الملخص ديال الفيلم، ونجاوب على الأسئلة. What type of film is class number 8؟ شنو نوع هذا الفيلم؟ Who is the director of the film؟ شكون هو المخرج ديالو؟ Who are the main characters in the film؟ شكون هما الشخصيات الرئيسة ولا الرئيسية في هذا الفيلم؟ بداو على بركة الله. My favorite film is class number 8. It is a mixture، خليط ولا مزيج of drama and comedy. This film is directed by Jamal Belmejdoub. The characters who play the leading roles are Saad Souli and Fatima Khair. The film tells the story of the suffering of a female teacher and how she handles her problems with her students. The length، هنا راه كنقصد الطول ديال الفيلم. The length of the movie is 97 minutes. There is no special effects through the whole movie. All in all, I like this film because it is very simple and heart-touching. I recommend people to watch this film because it sends a message that we have to respect our teachers. Okay, let's answer these questions. So the first question, what type of film is class number 8? So it is a mixture of drama and comedy. Second, this film is directed by Jamal Belmejdoub. And the last one, we have the characters are Saad Souli and Fatima Khair. Now let's move to some expressions, useful expressions. غندوزو دابا لبعض التعبيرات، تعابير أساسية في الفيلم ريفيو في كتابة ملخص الفيلم. Some useful expressions. First, we have adjectives. We have positive and negatives. عندنا البوزيتيفز اللي هي الإيجابية، والنيجاتيف اللي هي سلبية. من كنقول wonderful، رائع، suspenseful، مشوق، فيه السسبنس، تشويق. exciting، funny، entertaining. We have negative، boring، sad، frightening، catastrophic and silly، سخيف. Next type of films، أنواع الأفلام. A romantic film، horror film، comedy film، science fiction film، action film، war film، a documentary film، cartoon film, etc. And let's move to some useful expressions while writing. We have the length، مدة الفيلم. The film lasts 1 hour، 2 hours، 3 hours، 15 minutes, etc. Setting، زمان، المكان. The story takes place، happens or occurs in time، in place. Characters، الشخصيات. The actors actresses who play the starring or the leading roles are and etc. The story، القصة. The story talks about who, which, that, something like this. Special effects، أهم الأحداث. The film contains a lot of special effects such as fight scenes، مشاهد الصراع، burning cars، احتراق السيارات، burning building، احتراق المباني، bombs، قنابل، explosions، انفجارات، something like this. The end of the story، نهاية القصة. So this film has a happy end، نهاية سعيدة، dramatic end، sad end، حزينة، tragic end، tragedy، frustrating and disappointing and because etc. يعني اختار واحدة في هذه على حساب النوع ديال الفيلم. اوكي، ناو من هادشي كامل let's move to practice. غادي ندوزو دابا للتطبيق، نشوفوا واش شنو استوعبنا في هاد الليسن، في هاد الدرس. غنمشيو دابا نديرو التطبيق ولا التنزيل داكشي اللي شفنا في هاد الدرس. اوكي، now let's move to practice. Use the information in the chart to write a film review. غنستعمل هاد information in the chart and write a film review. Title of the film، we have Titanic. Type of the film، romantic film. Director of the film، James Cameron. Characters: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Setting: the film takes place in the North Atlantic Ocean between Europe and the United States of America.
Story of the film. This film tells the story of Leonardo DiCaprio, who wins a ticket to travel on a ship with his friend. On the board of the ship, he meets Winslet and falls in love with her. Unfortunately, as the ship is sailing, it hits a huge iceberg and sinks, causing a tragic death of a lot of passengers. Reaction opinion. This film remains one of the best in history. غنعطيكم واحد الموديل تحاولوا تحفظوه عندكم ويبقى تخدموا به ديما. لا بالنسبه لهنا عندي شي اليمنت لا كتعطاني بعض المات كتعطاني بعض المات ما كتعطانيش بحال السيتين. نقدر نزيدها نقدر ما نزيدها على حساب تقدر تكون تقدر ما تكون. اوكي رايت الموديل فيلم ريفيو. عندنا هذا الموديل فيه my favorite film is title of the film عنوان الفيلم. It is a type of film نوع الفيلم. This film is directed by director. The characters who play the leading roles are characters. And بالنسبة لهاد characters اللي فيها and نقدر ندير for example إلا كانوا عندي 3 ولا 4 ندير first كاما second كاما third كاما وقبل آخر حاجة كندير and. هذه راه كنا كنعرفوها. This film tells the story of القصة ديال الفيلم story of the film. وآخر حاجة هذه نخليوها كما هي. All in all, I recommend people to watch this film because this film remains one of the best film in history. ولا نقدر because it is fantastic, it is wonderful, etc. etc. دابا هاد الفراغات غنعمروهم حنا من هاد التيبل. تخيل معايا انا مثلا في الامتحان عطاونا واحد التيبل فيه معلومات على واحد الفيلم ونحولوا انا الفقره يعني غنتبع هاد الاستراتيجي. First we have my favorite film is Titanic. Type of film we have romantic. Next, James Cameron is the director. Characters we have Leonardo DiCaprio and Kate Winslet. The story, this film tells the story of Leonardo DiCaprio who wins tickets to travel on a ship with his friends. On a board of the ship he meets Winslet and falls in love with her. Unfortunately, as the ship is sailing, it hits a huge iceberg and sinks, causing a tragic death to all passengers. Oh, the last one. All in all, I recommend people to watch this film because this film remains one of the best in history. Okay, so وبهذا كنكونوا سالينا الدرس ديال فيلم ريفيو.